Привет, привет. Сегодня я в процессе трансляции буду смотреть и собирать проект по WOWlab Pro. Буду изучать и сразу применять удивительные дизайны. Я сейчас разрабатываю проект сразу в инструментах Xcode, Swift UI. Собираю по WOWlab Pro. К среде разработки я сразу подключил курсор AI, и таким соединением я посылаю задачи в проектную базу данных, и нейросеть сразу в этой базе данных делает изменения. В формате трансляции порядка 1,5 часа я разберу задачи, которые у меня сейчас стоят, и буду эти задачи в формате трансляции решать, слушать музыку и изучать, как эти задачи сразу же решать лучшим образом. Of your dream. Speak freely. I hear your voice. Сейчас я решаю задачу полишинга перед публикацией проекта. Я в формате трансляции первой задачи возьму полишинг функции выхода из сценария. То есть, когда я запускаю сценарий разговора с нейросетью, которая живет в магической сфере, у меня есть возможность прервать этот диалог, и нужно сделать корректно весь этот сценарий, чтобы, когда этот сценарий выхода производился, все бы сценарии, которые на фоне идут у нейросети в проекте в этот момент, то есть обращение к серверу, запрос к микрофону, к камере,
чтобы все эти потоки перерывались и чтобы мы выходили в главное меню. Также нужно проверить, чтобы обновлялись все интерфейсы, чтобы все очищалось и чтобы при старте нового сценария пользователь бы входил в сценарий полностью как в новый сценарий. Я уже добавил поп-ап, который появляется при добавлении, при нажатии на крестик. Этот поп-ап настроил так, чтобы он появлялся на неком расстоянии ближе к пользователю над основным интерфейсом. Здесь я написал про то, чтобы человек выбирал, уверен ли он, что он хочет прерывать запись этой трансляции. Мы скажем, что да, и посмотрим, да, все корректно работает. Теперь запущу то же самое в проекте и проверю, как будет работать.
What about you? Was 26 minutes away. I just got married, excited to show you things. I'm doing more depth on a video. I want to do a bit of some real new feature. If you're curious about any of these features, make sure to look at my recent videos, and you'll see a bunch of links right to widgets. Right, I have photos widgets. Right here, spatial scenes taken within the spatial scenes. So you see how it moves as I look around. That's pretty cool. And then this one is a panorama. Now, any panorama photo to look around, I can see all over this. Let's look over here at a quick calendar. And let's go for a second. Widgets, I can long press, move, resize, and change things like order, width, etc. So pretty cool to have all of those features. Also, inset. So it looks like the wall. Very cool. For the Notes app, I actually am kind of planning the video about content planning. That's just right here. We'll go over a few more of these details. So at all, you can now snap. It'll just that. Now it's locked. It's around only on the wall. It's like right in front of the wall. It looks like it's about half an inch off the wall. If I want to take it back here and pull it, and it'll go anywhere in my space. Let's actually put that back here. You might have noticed this little zoom thing on me. This is a new feature that allows you to zoom in and see your snaps and zoom in. As long as this video here, if you're curious to dive deeper in any of these features, make sure to look at some of my recent videos and you'll see more deep dive to some of these features. Let's get started right into widgets. Right in front of me, I have two different types of photos widgets. Right here, we've got a system with an iPhone 15 Pro. This offers spatial scenes, so you can see how it looks 3D and moves as I look around, so that's pretty cool. And then this one is panorama. So any standard panorama photo, as I look around, I can see all over this image. Let's look over here. We got a quick count and then some notes. And let's go back to the calendar for a second. Any of these widgets, I can long press, move it, resize, and change things like border, frame width, etc. So pretty cool to have all of those features. Let's also check out inset. So it looks like it's built into the wall. Very cool. I'm going to keep that there. For the Notes app, I actually am kind of planning this video talking about OS 26. If I click on planning, this just pops up right here. And we'll go over a few more of these details. But also, any window at all, we can now snap to the wall like that. Now it's locked. It moves around only on the wall. As I go to the side here, it does a great job of just floating right there in front of the wall. It looks like it's about half an inch off the wall. And if I want to take it back, I just press here and really pull it, and then it'll go anywhere in my space. Let's actually put that back here. You might have noticed this little zoom thing in front of me. This is a new feature that allows you to zoom in with your vision to actually see your space or apps in more detail and zoomed in kind of in real time. So I'll show you how this works. As long as I'm looking at this, the crown now becomes a zoom controller. And we can see it's not only allowing me to see the apps themselves. Много нового спорта. Смотрите матчи ведущих мировых лиг в прямом эфире в новой опции «Больше спорта» на Кинопоиске. 90 дней бесплатно с подпиской Яндекс+. Путешествовать по всему миру и жить в свое удовольствие легко. Не нужно беспокоиться о визе. Гражданство Армении вы можете. But it allows me to see my environment as well. But it's a little pixelated. As I look at my apps, because that's digital, it's going to look very clear. But when I'm looking at the real world, of course, it's just a digital zoom of the world in front of me. It looks pretty clean. For example, if I go to 10x and candle, that is all gibberish. I can't anything there. Then I'll just get rid of this controller, and now I'd have to go back to my settings to try again. So for new features as well, we see a little sphere. Click that. We see space browse feature. It's just about cleaner and provides a little bit of this background whatever we are looking at. Can first remove the background here, the environment, actually just keeping back in this spatial scene. Close it. Of course, back to normal. It will just up again. Here's an article that gives you a better idea of what this spatial browsing looks like. You can see it, the background all kind of merges together, and now we have an actual spatial image built in to Safari. And that off as well to see the normal view. Right here we can see again this nice 3D scene built into there. So now I have look to scroll my eyes. I can look at my finger right now. And you can see now when I look right at the bottom there, it scrolls for me, and I look up, look down. The look to scroll feature does work pretty well. When I want to click on an article and read through and scroll, and then I kind of look up, it's a pretty smooth feature.
I think generally I would still prefer just to use my fingers. It just feels a little bit more natural. But if you really don't want to be using your hands or having some disability, it's a great way to just go ahead and quickly go to a page without moving your hands at all. And now with spatial browsing on YouTube, we can go ahead and click any video, and the YouTube player is now a nice full theater environment. It looks really clear, as well as you have videos or info on the side here, but really nice to just have this built into YouTube. It's not as good as players that are available, but it's pretty nice just quickly jump in and have this more immersive environment while not using any other third-party apps, or in Safari. Another nice thing is when I'm in a full immersive environment, if I'm looking for my phone, there we go. It shows up right here, and even shows a little window in my hand in the environment around my phone. As I move back and forth, you can see the environment of shows up it. It's still a little bit buggy, but it's pretty nice. In the older video, so it's nice to bring you into reality as on your phone. And there's of course the feature to unlock phone, but this is still working very well. You can do there. And then again, if it's down, I turn it up, and there's pretty fast. It'll allow you unlock station. We have some environment where up to 90%. There are certain names and differences, but I think I'll show it. It's just moving back and forth. You can see the environment still behind the hand, but it's pretty kind of accurately seen in the hand. And 90 Hz is refreshing quickly and bulking the environment, so that's kind of a neat way to how it's working. So not perfect, but it is quite. Now take a look at personas. I have a video around this, but I want you to hear just how much better it's come at. I mean, it is really accurate looking. It's almost like looking in a mirror at this point. It has gotten noticeably better over the previous iterations, so really like personas. And on face, it's looking good. Another thing I noticed these different types of glasses here. If we edit the details, there are a lot more glasses options here. So you can see amber finish, tortoise shell, but we can change it, of course. Thick, the rimless, wire, or thick. I like thin, so scale and bigger or smaller. And then after materials, wood actually. There's metal, fake. Let's go to wood. All it is. And I'm going to take a video. It's the pattern and colors. So pretty cool to be able to tweak your even more with styling. The last thing you keep that. And also you can share with nearby people. So you can do either a FaceTime or somebody also with a Vision Pro can share the content at the same time. You can have the carry wearing business to add in here. Send another row and test and how that works. Let's finally have a environment. This is my first time. So that's alright, cool. Let's turn this up all day. And let's actually say so far, feels pretty cool. See this on me. Super. That settings all super. Turn on the volume. I'm not really hearing. Okay, show some for me. View the measure. Oh, kind of rotate. Nice to keep that rotation while we're. It seems like as soon as I like oh, it's still time to to. Night. Okay. We can squeeze size all. So we just sunset. I'm going to go ahead and do faster. And just reach out what we get out of here. And as I'm going to slowly rotating. And that's pretty neat. You can see the moons here rotating. In fact, afternoons, we can see a clearly possible detail here. Turn around. Here's what it looks like. And really cool. So there you go. Close out the different environment. It's great. Thank you guys for watching. And sorry it's been so long. The Precision Pro. I'm trying to do better. Because I'm keep slow, and we'll be back soon. Thank you. Как сказали айфоны, но телефоны, так что изменения следовали. Конечно же, мероприятие, ведь это полетело обратно в Калифорнию. И то, что это показалось на самом деле ширше, потому что 10 месяцев назад я это видел, я снял целое видео. Это типа пиар очков Ориента, которые были очень крутыми и накладывали софт на окружающий мир. Но они никогда не смогли бы их продать. Потому что одни только материалы стоили около $10 тысяч. Они были слишком громоздкими, и к ним прилагался отдельный блок с компьютером, и они перегревались, а батареи хватало где-то на час. Это был крутой концепт самой передовой технологии, но нереальный продукт. И вот спустя 10 месяцев мне в руки дают уже полноценный готовый продукт с его ценником и официальной датой выхода. И это они. Ray-Ban Display. Умное название я знаю, но по сути это обновленная версия Ray-Ban, и она значительно лучше, чем прототип AREN. Главное отличие в том, что здесь монокулярный дисплей, то есть изображение появляется только в одном глазу, в правом, и оно зафиксировано правее вашего зрения. Но все равно начинает четко 42 пикселя на градус, если быть точно яркое, чтобы было видно на улице. Улица яркая, ходит до 5 минут. Это как насыщение. Маленький угол зрения, включаемый выключенный, вы по-прежнему всем управляете с помощью нейробраслета, использующего технологию поверхностной ЭМГ. Для считывания электрических импульсов, проходящих через руку, когда вы делаете жесты, запоминающиеся и незаметно, тихо выполняемые с высокой частотой, можно прокручивать вниз, ввысь и вперед, и даже регулировать, делая воздух щепок и медленно поворачивая. И попробую, если думать, что слушай, просто сумасшедшая. Например, утечка света, которую вы можете помнить по AREN, было отчетливо, когда человек смотрел в активных очках AREN. Теперь, когда я вывожу что-то на дисплей в этих очках, это практически незаметно. Для внешнего мира утечка света почти полностью исчезла. Конечно, здесь гораздо меньше обзора, но впечатляет, что с большинства практически возможно увидеть, что я смотрю что-то на экране в этих очках. При идеальном ракурсе, когда свет падает как надо, все, что можно заметить, это что в очках есть волновод. Я смотрю много, а не прямо на вас. Все. Что касается нейр, стал еще более отточенным. Я пробовал его 7 месяцев назад, он неплох. Но, знаете, я в воде буквы в воздухе рукой,
было всего лишь и теперь это реально. И это самый надежный и быстрый способ ввода текста, который я брал с ними. Это просто невероятно. Я писал целое предложение с первой попытки, быстро и без ошибок. Это было офигенно. Также для них не нужен отдельный компьютерный блок, как для прототипа. Все встроено в сами очки, которые, надо признать, довольно толстые, знаете, не такие безумные, как Орион, но все равно заметно, что это не простые очки. Если я пройду мимо в них, и они весят 69 граммов. Найс. Для меня, не носящего очки, они тяжеловатые. Достаточно тяжелые, чтобы я не забывал, что они на мне. Но, по-моему, не слишком громоздкие. И, конечно, нельзя быть насколько важна эстетика, если носите компьютер. То есть должен быть какой-то элемент моды. И мне кажется, вживую они выглядят лучше, чем. Также есть два цвета. Черный или песочный. И идет нейробраслет соответствующего цвета. Тоже черный или песочный. О, и зарядный чехол. Зарядный чехол — это просто гениально. В него можно положить очки, а можно их вынуть, и он складывается в за пару секунд, и в нем все еще хватает места для еще 4 зарядок. Этому не уделить должного внимания, хотя это потрясающе, потому что это показали в середине презентации, которая была полным провалом во многих других отношениях. Но зарядный чехол меня фил. Но вот в чем дело. Умные очки Мета Ray-Ban существуют около и стать том, и отмет. И отправлять сообщения голосом, слушать музыку. Но я уверен, что их самое главное применение на сегодняшний день — это экраны для записи и видео. Так что просто вы узнаете кошмаркис. А что там типа добавление дисплея? И тут тоже, что у меня есть. Но первую очередь того, что так что если сделать версию сюжетов и не просить соус, это преимущественно один от наличия. Первый твиттере, что посмотрели, номер 3, даже видео звонки, как это да, как видео звонки. Выйдет человек, который говорит, человек другом видит книгу с вашей фронтеры, просто читать передать, как понял свой лишь, если нужно добраться, вы на карты и получать шагу инструкцию карту, которая отзывает ваши гайки по направлению вашего взгляда. Что для такого человека, как я, с ужасным чувством направления, because you fear being judged. See, the problem with traditional language is there's mostly speech. Спасибо. Номер — это субтитры, да, практически все, чего угодно в реальном мире, и они используют разные фоны, чтобы слушать то, что находится перед вами, а затем вводить живой текст на HUD с точным содержанием их речи. И это работает довольно быстро. А если речь на другом языке, они должны уметь переводить все в реальном времени, чтобы вы понимали, что они говорят. Опять же, просто спасение. Это упаковано в реальный продукт, который можно купить в этом году с реальным ценником, который составляет $800. Что, да, но это на самом деле немного дешевле, чем я, возможно, предположил бы, прежде чем цену. Я не люблю на самом деле терять деньги на Эблезе в попытке просто выпустить их. И это также вводит нас, пожалуй, к этого конца продукта, а именно то, что это мета, и это не катастрофа. Видно, что людям это Ray-Ban. Но также означает, что у вас все равно будут вопросы о конфиденциальности, том именно даются делать. Еще одно. Каждое приложение, что вы используете на этих очках, исключительно их разработка. Например, общение с друзьями. Это WhatsApp, и звонки в очках. Тоже WhatsApp. Это не Google карты. Это их собственный картографический сервис, который будет иметь информации о пробках или рейтингах, как Google карты. И они добавляют рассматривать Instagram Reels. Как известно, для владельцев единственное, которое использует на момент или на старте продаж магазина приложений. Он появится, якобы пока его нет. В целом, я просто не могу быть супер впечатлен тем, как круто и быстро они продвигаются. Как я говорил года назад, тот сумасшедший прототип за $10 000, мы имеем. Это просто появление новых и, возможно, еще фундамент лучший вариант. И смотрите, что всем скажешь, если слабо ужасно, мы пытались сказать, что плохо этого, я не смотрю, потому что очень иногда это то, делает нас никого не читал. Вы уже стали где-то, кто теперь рушит сол. Бывают какие-то проблемы. Ну, я не понимаю, что происходит, но есть не но тем не менее, когда начинаю целого канала о плюс делать от титров, да, которые они способны, люди, но и когда они на самом деле время достаточно разумно, может приблизить нас к нему после фонов и очевидно ищели побои, все на типу, это вот и сделать иначе, и ждаете неплохо, про другое, что учили, разговаривать и не компьютер происходит, или умцы, и вроде группа с вами, или разговаривать, потом и не просто сайт и не право, но не знаете, действительно ли он вас или нет. В общем, чувствуете всем мир. We look to awful process. We just had a brand new vision else to update, so you on the base of in each of those there's anything new. Yeah, I will have a few bugs into quite one. I use Air Pro 2 track 3, but I'm getting this kind of tulling sound because quite back to what before. It feels very much like all the audio is almost very tunneled and tinny and doesn't sound quite right. So the only solution I've had as I'm here in New York at the moment, as I flew out there, I had to basically repair and repair my headphones completely. Repeatedly, it was incredibly frustrating. So fingers crossed, I'll keep you guys in the know if this has been fixed in this update. The next piece of news, which is pretty massive and pretty much the final piece in it, is we're going to see a
enormous flood of animated content from loads of different places. We've freshly had from Canal Plus the MotoGP tour de force of the longest album at 30 minutes long and shows the action of MotoGP. I'm going to be checking that straight away. It is something I'm very interested in terms of sport. So let's give you my feedback in the near future. We're going to be getting content from the likes of Audi, Plus, CNN, BBC, Hybe, and plenty more. We're going to get some amazing content for things like seeing surfing, such it's really, really interesting content to view. It's just your right information things from BBC and Make the Proms, which is very much classic oriented, and I leave a whole which is about whole I've been on occasion, and it's amazing wildlife ones from a ton of fighter and penguins. That one looks incredible. We're going to have something called Experience Paris from Explorers, which if you love your travel, I think this one's going to be for you. Obviously, for Paris, you'll know what it's like, but this one will be interesting to watch. We've also got some hip-hop related and a new episode from we recently had the latest one in wildlife about the orangutans. We're now going to be getting one from Elliot series on to the third one narrating. It's going to be a very interesting addition to the Elevated series. That's all from me for this particular edition of AVE News. Hopefully we'll have more for you in the near future. If you did this video, don't forget to hit subscribe. I'll catch you for another one, new hook, but very soon. Oh my